דרך, אוסף ושומר האמת, אור גם בחושך, אדון זה מי שאתה. פורץ דרך, אוסף ושומר האמת, אור גם בחושך, אדון זה מי שאתה.
Ia whātalawhātu Samoa, ia mese fo'i la tolo mau mali tātou whāsalaunga mai no vao, tātou pukalame masani, ia fiafi o sarei tasi o whaingoina o Isaraelu o le nuu Filifilia o le tua, o Isaraelu nuu Filifilia o le tua, te tonu le pukalame o lo penatu sao atu, le ngata i lunga o eo Samoa nei, ia mese fo'i tātou Facebook Live le lau forward tala lei, pia fo'i Samoa YFC, maluna fo'i o tātou Internet Radio, ia maise fo'i tātou YouTube channel lau fo'i tara lei. Whapenao tātou tara noa ni nei fo'i tāupu ua whaingoina o Isaraelu o le no Filifilia o le tua. Tonu leu o ma tātou pokalame lo na lima, o le nei fo'i tausanga, ai maise fo'i le tātou pokalame masani ai, tātou te tara noa i le upo le tua. Ai maise fo'i ni meo tupu tonu Isaraelu, mai le lava yaso se o mai fo'i neva yaso. Ia e peo ni tātou tara noa, se tasi le neo nuu, le laulangi le muta pea le tele o me tutupu, le ngati tutono Isaraelu a ona tua oi, ai meise foi le a fia o le nuu o le tua, i mea tutupu, i le laulangi a toa nei foi vai tau. Ia tātou pokalame, whapenan tātou wawai la fiafili nei, la whapatoa lavan tātou tara noa ai, i le nei foi a vaiaso, o lea ua whamanatuina ai, le fitu suma le wha, o tausanga, talo na toe tu to tasi de malo Isaraelu, pe talo na toe tu lai mane malo Isaraelu, i le tausanga tasi iwa whavalu. O le nei o le aso e masani o whamana tui nai, o le aso sumar whao me, i tausanga tai tasi, a leo Filifilia Isaraelu. Le aso limo me, i le nei tausanga, e whaapena na whamana tui nai, le fitu sumar wha. Talo na whaatoe tu lai mele tuolo na nuu, i te tonu o Isaraelu. Ai le ora i tātou pokalame au tū o le nefiafi, i aina i tala fo'i o le mea tupu tono Isaraelu. Ai maise lava i le neva i aso e whapena fo'i mo le silifia o le tātou atunu. Ai maise fo'i la toi siasa mooni so ta inga e whapena ona i loa ni mea tupu tono Isaraelu i le nei fo'i vai tau. E ui ala i le whamanatuina o le fitu fumarwha tausanga a le nei aso. Na whapena na whaatau nuu ia fo'i se os whainga o e fo'i whaatupu whaalawe i tutono Israel. Whapena na whaatau nuu ina le nei aso i se ai e lata i Tel Aviv. Whapena o na malili wai ni la tau e to tolu, to ono e o manunua tinga aina, male to tele o e na manunua. Ia o le whapena na whangai Israelu i le whaamanatuina o le fitu suma le wha o le lato tausanga tuto tasi. Ai le mawai pea le au whaatupu whaamlawe, le au arapi, e mosalemi arapi, e leo mosalemi arapi uma, a o leo whailo mai, o whapena o na whaataunuina e le vaenga le tau le Hamas, le i tutono Gaza, e se le whaaleanga mea, e se le iai e se loto, e whapena o na langolangoina Israel, e meisi le whaamanatuina, a o le manatu lea ai maise le naunau taʻiga o nei tagata e taumafai lava se auala e faaleaga ai ae maise lava le faaumatia o soifua o nisi o toʻatolu lea na maliliu o le toʻatele o latou sa faapena ona tafafao fiafia faamanatuina le fitu suma le fa a o lena faataunuina lenei osfaʻiga ua maʻumau ai ia le soifua ma ola o nei tagata e pe ona taunuu ma faataunuina nei fou valega i lenei aso. O lesi tatou tala e tau foʻi tatou iloa ma silafia lenei foʻi vaitau a o iai pea Ukraine le latau a le vā ma Rusia. Ia o lea na faalauloa mai ai e le foreign minister ia po le minista o le vaifafo o Rusia o lona suafa o Sergei Lavrov. Ia ua faisana tala i lenei vaiaso ua taumafai e faatusatusa le presidente o Zelensky a Ukraine ia Hitler. Se vai le te leo lenei faatusatuanga. Fai mai o tangata iutaia o Hitler o le iutaia. Lona uiga i sana tala e mafua lava i tangata iutaia ona faapena ona iai le faituau pe faatautee i tangata iutaia. A leo faailoa mai nei tulaga ae maise lenei faatustusaga e fai asi se lē fiafia ai o Isaraelu
ai mai se to tele o Isaraelu le langi atua ona o lea le leva ona whamanatuina le holocaust le vaso le tenei a o lewa lafu mai le nei upu a matautia ma le mamafa ua whapena ona afia ai ia Isaraelu le fia le nu ai mai se na whapena ona matua i whai le mamafa o la fonga le palemi o Isaraelu e matua te atu ai i le nei whaupunga a le minista le vai fafo a Rusia. Ia o lea lau mamatara nei aso. O lea ua whapena o na wala au mai le presidente o Rusia ia Putin. I le palemi o Isaraelu mawha o mai lana whatu e senga. E le i whanau roa tene mai a o le tala mai le vai fafo o Isaraelu o lea na wala au mai le presidente Rusia matu mai lana whatu e senga. Whapena ona upu mamafa nafo ia e lana minister vai fafo i le nei vai aso. O nei foi la vai aso i le aso wha lona winga o le lua aso taruai. O wai umalo le whamanatuina o le holocaust au sanga taitasi. Tasi le vai aso e vai whamanatuina ai e Isaraelu le aso le tau le Israel Memorial Day. O le aso lea e whapena o na whamanatuina ai fita ua maliliu. Ai mai se foi la tau ua whapena o na whaumatio la tau soifua. Talu mai le tausanga tasiva whaavalu se o mai le aso le nei lono winga. A vava ai le whai numera, whai mai e lua suma le wha afe. Ono suma le valu, fita Isaraelu ua whapena o na whaumatio la tau soifua. Talu on tu tasi mai le malo Isaraelu. Ma le wha afe, lua se lau se fulu ma le ono. Tangata lau tele, ua whapena o na mali liu, pe fasiotie o sa whainga, a e whaatufa lave, i to tonu lavo Isaraelu, lono winga, a tufa tasi ia ua lata le tolu sifuru afe mona tupu e, ua whapena o na mai maula to e soifua, le ngata o le fita, po se tangata anu o Isaraelu, ua whapena o na lea ulia maile nei aso, o lea na whamanatuina, i le aso whare me le ta o le Israel Memorial Day e whapena o na whamanatu, ma toe manatu, e asia e tangata o ia whanua tanu o lato ainga, ai mai se fo i lato ua whapena o na le maua o lato tinu maliu, lea na whamanatuina e tono Israeli, o lea fo i lana whapena o na taofi ai, i se nai minuti tono Isaraelu, po fea lava o Isaraelu, e whapena o na whaili mai le sailini, e mawhau i la tau, o e ua whapena o na mai mau la tau soifua. Talu mai o na toi tūlai mai le malo o Isaraelu le tasiva whawali. O le aso lai so, le aso lima, o le alana whamanatu ai loa, le aso whanau o Isaraelu, talu mai le tasiva whawalu, pe o na tuina atu o le aso se fulu ma le wha o me, tasiva whawalu, na whapena o na whaalau loa mai ai e le palemia o Isaraelu, David Ben Gurion, i Tel Aviv, ia le whapena o na toe amatalia, toe whaatu, nai mane malo Isaraelu, i to tono Isaraelu, ia pole aile ta o Palestine, le whapena o na toe mautu mai ai, ma toe whaatu mai ai le malo o Isaraelu, lewa iai nei se ia o mai le aso, e pentu natu, o le aso suma le wha e masani o na wha manatu ai le nei aso, a le nei o Filifilia Isaraelu e wha manatu le aso lima, lono winga o le aso lima tatou ananafi, o le aso i to tono o Isaraelu, o lo wha pena o na wha manatu ai, ma wha alo iloa mai ai, ia le wha tau uina o lea wha moe. Na o se ata lea la tu ina atu, pu lava, tātou te mata ai le mata utia o le fia, ai mai se fo le whaamanatuina i te tono Israelu e le ngata i lea o le vaenga fo ina le ta o le Western War, po o le war lea e whapena na o atu tangata i utaia mata talo ai aso uma, lea na whaatanuina i lea a fia i le nei aso, na o se ata pupu, o se ata whaemo tātou te vaai ai, tātou te mole mauina ai fo, le mata utia o nei fo i a whaatanuina
o le whaamanatuina o aso whanau o Isaraelu i tausaga taʻitasi. Ia o se ata o se vaaiga pupuuna whaailoa tātou te whaaia e fo'i se ata e whapena ana tātou waile le ngono o le fia le ngono o le oli wae le eise si manatu e ui tangata i utaia ia le ai maisi le lātou nau e toi fo'i le lātou atunu ao lea na whaataunuina i le atua le tasiva whaavali o le awhiawhila le nei o le si le mea e tāua tele le tātou pokalame ai maisi le lātou e fia e whaalongolongo i le tātou pokalame so se vaenga po se pokalame o le whaalau tele o lo malama e mai se fo'i lo loa o le mafuaaga le pokalame ma tua o patatua e te taua ona i loa ma silafia pe aiseā o afea fo'i na mafua mai ai ae o le a fo'i le mea ua ta'i aua toe fa'atū ma le malo Isaraelu le tasiva fa'avalu e le'i e Isaraelu le fegega tuai e le'i toe fo'i ea mai Isaraelu mai kopito ina ua mai e Mose e le'i avatua ea e Iosua le fanauga Isaraelu i le nuu ona folofoloina o Kanana a o lea ua foliga mai e iai teimi na to'esea ai o le mea mo'i a lea na tupu ma o le mea tonu lea e tatau fo'i ona tatou mamalama i le gata le afioga pa'i o le atua a o luma mai o le afioga pa'i o le atua ae maise ina ua fa'apena ona toe fio Iesu o le a le mea na tupu aiseā na ta'ape'ape ai tagata i utaia a o le a fo'i le anu e ta'u o Palestina lea ua tatou fa'alogo ua fa'aigoina ai nisi o tagata o Palestinian awa e tele nisi o manatu ai mai se foi nisi e whapena fo nta tano mai ate o la me te tala noa i Isaraelu e leo le no na u whaingoina o Palestina e leo le no leo atu ina atu tangata Palestina rapi o lisi le me taua a ole tau fo nta tu malama pe ai se a ole ale mafuanga ole ale ma losi a Isaraelu na mawhai ona tu e whatu la i mai le lato nu o ba atatu vava ai e se ata whawhaingo fie i ne vavainga ai umatu ina atu le tatou ata lea ua na o manatu o le autu whaatasia se ata e whaapena o na whaamatalatala ai ne vaenga whaapea ai maise ina ia mana malama le tatou pokalame maise la tu e fie le nei pokalame put e te tau na e mana malama e le ngata le tuispa ia mele whaingenga fo a o ani mea na tutupu mai luma e pe o le fo in tatou whaamanatuina le Holocaust lona winga a tatou vava ai ai ina ua whaatape ape Roma menu o Isaraelu ai mai se lava le tausaga e fitu se fulu ai mai se le Emperor Roma le tasiiva tolu lua le na faamatuā faatamaia Ierusalema ma Isaraelu atoa pei o inā le na faataapeape ai Isaraelu le lalolagi ae maise lava i latou na agaʻi o tu Europa pe ona tatou malumaluina foʻi lava i aso pe ono miliona Isaraelu tagata iutaia na faapena ona faatamaia o latou soifua e Hitler ma Nazis ae maise la le agaʻi mai luma ina ua faapena ona maua e Peretania ia le vaenga le taʻua Palestine i le taua lona lua pe o ila le la talatala noa ai nei tele sa upu ai ua faapena sai a pe ona fai atu sai se manatu lautu faatasia se sina ata pupu e faamatalatala aloa ia ai ia mea na tutupu e agaʻi mai luma ai ua uteʻi le aso anafi o lea ua faapena ona tufaatasia i le aso nanafi e le tatou ō masani foʻi na le amia se fati o lea lau faapea ia atonu ai se siluma o le au tamafai tufaatasi ai e pe ona au tamafai e aluiili atu ae o le atu le manoa e asafati faapena na tatou faalogologo ai ma tatou mauti ma tatou matamata ma le totoa auā a tatou malamalama i vaega uma ia e faapena ona faigofia ona tatou malamalama i le matautia ae maise le tatou mo le mauina o mea e faia le tagata a o tu atu o fuafuaga ia le atua ae maise le matautia auā a tatou vaaia i taua ia o le a faamatala mai amia tatou iloa ai e ui na toʻatele le fili na osofaʻi e ui na malosi le fili
i ana mea tau ma fita. E toa i teti la au tau a Isaraelu. E le lava fo ni mea tau. Ai matau tia va venga na fai le tua. E pe ana tato fai tau e fo le fionga pa ia. Ile po le ale ma losi mai o le fili. Ai ui foa e manu ma loa Isaraelu ai sea. Le angolana au ma le tua. Ala tato matamata ile ata le antu fatasia e ambia. E fai asi umi au tango a maini nai baenga ia tato te matamata i a tonu le ale a faina le amia wa le me tonu le antu fatasia amia ne ia ta ina ia tato matamata. Wa utango ne vatu te alu te matamata te lo ai longa alu se matamata a la tato fa nga ina le tato pokalame fa pe nana tato matamata a ona sai mai ai ese le mana ia le fa mtantalanga ya ambia ini ngana peretania ia tala fo i le mafu anga na fa pe na fo i ona tu lai mele malo Isaraelu ia mele asos fu mal fa tasiva fa va. Shalom from Jerusalem, the city of peace, yet probably the most appropriate place on planet Earth to speak about wars, since this city had been destroyed 16 times, and yet according to Bible prophecy, will be the scene of the last and the final battle. The question that everybody's asking is, how come so many people all around the world are rising up to destroy this country and the people of Israel for no apparent reason ever since dawn of history? I believe that the answer is not anywhere else but in the Bible itself. In the book of Psalms, Psalm 83 is giving, in my opinion, the answer for all of these questions. The Bible says in Psalm 83, "Do not keep silent, O God. Do not hold your peace, and do not be still, O God. For behold, your enemies make a tumult, and those who hate you have lifted up their head." The enemies of God and those who hate God are apt to do something, yet they cannot fight the living God, the God of Israel. And therefore, they have taken crafty counsel against your people and consulted together against your sheltered ones. And they have said, "Come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be remembered no more." And so we can see that the battle is between the enemies of God and those who hate God, and in their attempt to fight God, they come up against his people, his sheltered ones, Israel. And their obvious goal is to cut the name of Israel off so it will be remembered no more. Many people all over the world are asking themselves, what is the origin of the name Palestine, and how come we are having a name that is not in the Bible and not in any history book from before 2,000 years ago? The answer is going all the way back to the end of the Second Jewish Revolt against the Romans, when Caesar Adrian decided to put an end to the Jewish people, that the name of Israel will be remembered no more. And he decided to do two things. He decided to level the city here that is behind me and to build on top a pagan Roman city which he named Aelia Capitolina. And at the same time, Caesar Adrian decided to name this entire country after their old foes from the Old Testament, the Philistines, and change its name to Syria Palestina, the province of Syria in Palestine. And that is when the name Palestine was first born into this world.
Yet the name Palestine stuck to this place, and ever since 135 AD, any person that lived here was called Palestinian. Jew or Arab, Christian, or any other religion, they were all called Palestinians. The name Palestinian cannot be taken and owned by any group of people. This is not a name of a nation. This is not a name of a sovereign state. It is a name of a region, and a name that was given for one reason and one cause, and that is that the name of Israel will be remembered no more, just as Psalm 83 had said. When we come to deal with the modern history of the wars of Israel, we have to go back to the end of World War I. The Ottoman Empire, the empire that ruled this region for about 400 years, from 1517 to 1917, was coming to its end. The Ottoman Empire was about to lose that war, and Britain, France, and Russia gathered together to somehow find a solution for what's going to be in the day after. However, in 1917, the communist revolution in Russia left Russia outside of the game, and now it is only Britain and France. Sir Mark Sykes and François-Georges Picot were diplomats, British and French respectively, drew up in 1916 a secret treaty agreeing how Britain and France will carve up the remains of the Ottoman Empire, which they were absolutely confident that will be defeated by the end of that First World War. When this happened, the League of Nations gave Britain and France a mandate to run the countries we know now as Syria and Lebanon, Israel, Palestine, Jordan, and Iraq as part of their empires while creating independent countries. On November 2nd, 1917, the United Kingdom's Foreign Secretary, Sir Arthur James Balfour, sent to Baron Rothschild a letter that was supposed to be transmitted to the Zionist Federation of Great Britain and Ireland. In that letter, he writes, "Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object in being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour." The Balfour Declaration was a milestone in the history of the Jewish people and their quest for a homeland here in the land of Israel. For the first time, the empire that controls this part of the world acknowledges the rights of the Jewish people for their homeland. It is a very unusual thing because most of the sympathy that the Jewish people received was only after 6 million were murdered by Nazi Germany. By 1917, the Brits understood that it is about time for the Jewish people to have their homeland in the land of Israel. Closed for the Jewish people who are about to flee from the horrors of the Nazis. Once again, the Arabs rejected a very generous proposal, and it really fits what our first foreign minister, Abba Eban, once said, that the Palestinians never missed an opportunity to miss
an opportunity. The Jewish people that survived the Holocaust were hoping to come to a land where they can find finally peace. Peace where they can bring up their children, peace where they can live their lives quietly, where they can prosper, not instead, but next to their neighbors. Unfortunately, that quest for peace that was expressed in so many songs and so many stories written by Jewish authors and poets was met with something completely different on the other side. The attempt to destroy Israel and the people of Israel had absolutely nothing to do with any occupied territories in 1947 and 48. By then, Israel still did not have the West Bank, Gaza, the Golan Heights, or any other of these controversial places that are claimed to be the reason for this recent conflict. The Bible said in Psalm 120, "Woe is me that I dwell in Meshech, that I dwell among the tents of Kedar. My soul has dwelt too long with one who hates peace. I am for peace, but when I speak, they are for war." And indeed, when the British efforts to bring about peace to the land of Israel, to Palestine of those days, came to a deadlock, to a dead end, they decided that it's about time to pass the baton to the United Nations. In 1946, the United Nations started an effort to bring about, finally, a solution where it will be two states for two people, Israel for the Jews and Palestine for the Arabs. By November 29, 1947, a plan was drafted by the UN Commission for Palestine, and that plan was known as the Partition Plan. The plan was basically dividing the entire land between Jews and Arabs, leaving Jerusalem as an international place. That plan, which left 2/3 of the land which was desolated and desert in the hands of the Jews, and the most fertile area, the Galilee, in the hands of the Arabs, was embraced by the Jews and rejected by the Arabs. Once again, the Arabs missed an opportunity for a very generous offer given to them not only by the Brits, but this time by the entire United Nations. The Brits decided that on the eve between May 14 and May 15, 1948, they are going to lower the Union Jack flag and to leave whatsoever the Middle East to find its own solution by itself. On that day, Friday, May 14, 1948, the leader of the Jewish community in the land of Israel, David Ben-Gurion, summoned all the other leaders from all different fractions and parties to the museum in Tel Aviv, since Jerusalem was besieged. And over there, he read the Declaration of Independence of Israel. That declaration was basically bringing back the old and biblical and God-given name of this land and this country back to its place. David Ben-Gurion said, "I hereby declare the establishment of the state of the Jews, which will be called the State of Israel." If you remember, Psalm 83 says that our enemies are up to cut us off from being a nation, that the name of Israel will be remembered no more. The return of the name back to its land and the return of the people back to their land
was the main reason for the outbreak of the War of Independence. We only had few hours to rejoice and dance in the streets before 5 Arab countries would invade into the land of Israel, the newborn state, and pose an existential threat to the people and the land. David Ben-Gurion literally had few hours to decide between 2 options, a bad one and even worse one. The bad option is to declare statehood and suffer an imminent war. The worst one is not to declare statehood and suffer an imminent war. David Ben-Gurion decided that although I have few hours, a nation must be born. And that, of course, brought life to the words of the prophet Isaiah in its 66th chapter, where he says, "Before she was in labor, she gave birth. Before her pain came, she delivered a male child. Who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Shall I bring to the time of birth and not cause delivery, says the Lord? Shall I, who cause delivery, shut up the womb, says your God? Rejoice with Jerusalem and be glad with her, all you who love her. Rejoice for you with her, all you who mourn for her." A nation was born at once. A nation was born within one day. A nation that is now having not only a flag and a national anthem, but also a sovereign and an independent state. The words of the prophet Isaiah rings in the ears of so many people up until today. Finally, Zion gave birth to a land and children that are comprising together the newborn state of Israel. Violence in the Holy Land broke out almost immediately after the United Nations announced partition on November 29, 1947. In the first phase of the war, lasting from November 29, 1947 until April 1, 1948, the Palestinian Arabs took the offensive with help from volunteers from neighboring countries. The Jews suffered severe casualties, and passage along most of their major roadways were disrupted. Even as Israel declared its statehood on May 14, 1948, 5 mechanized Arab armies invaded. The Jews had only 35,000 fighting men, no air force except for a small training plane out of which the pilot dropped a grenade, and only 6 tanks. The Egyptian army alone had 40,000 soldiers, 135 tanks, heavy guns, and an air force of over 60 planes, including Spitfires and bombers. The Jordanians had the Arab Legion, which trained by the British and led by an Englishman, Sir John Bagot Glubb, along with 48 British officers. Yet against all odds, the Jewish fighters won. Many of the pitched battles became epic and smacked of the miraculous. For example, the Egyptian army launched an attack along the Mediterranean coast against the kibbutz Yad Mordechai on May 19, 1948, as part of the offensive to take Tel Aviv. 2 infantry battalions, 1 armored battalion and 1 artillery battalion, expected to take the kibbutz of 130 residents in 3 hours. The battle raged for days. The Jewish defenders held off the entire Egyptian army much longer than anyone expected, using homemade weapons that many times did nothing more than make noise. They even used mock soldiers made out of wood, which they moved from trench to trench,
in order to give the appearance of greater numbers. Although the Egyptians eventually broke through, they were now days behind schedule, and their morale was badly shaken. The Jordanians, meanwhile, had a very strong grip of the old city of Jerusalem. 3 times the Israelis tried attacking at a point called Latrun, but were unsuccessful. The road between Jerusalem and Tel Aviv remained cut. Jerusalem would have succumbed to siege if not for the discovery of an ancient Roman road that turned south of the city and then turned west until it turned north. A great deal of this road was constructed by religious Jews from Mea Shearim in the dead of night to avoid Arab snipers. The final road was bumpy and laden with holes, but it was a road. It enabled trucks to come into Jerusalem and effectively break the siege. The result was stalemate around Jerusalem. In the north, the Arabs were encamped at the top of Har Canaan, which overlooks Tzfat. It was virtually impregnable position. The Jews could not gain control of the road to Safed or the city itself as long as they were there. Then the Israelis then brought up the Davidka, a tremendously noisy mortar that was extremely inaccurate and of the little tactical value. One Friday afternoon, the Israelis fired a Davidka several times, and then a miracle happened. It rained. Since it never rained in May and June there, the Arabs were now sure that the Jews had an atomic bomb. What else could make it rain? Consequently, they fled their impregnable position on top of Har Canaan. The Israelis captured Tzfat and drove the Arabs out of the entire northern area of Galilee. These are only a few examples. For the believing Jew, there were nothing short of miracles, direct signs of the divine hand in Jewish history. With the War of Independence still raging, the War of Israel's survival was just beginning. Wow. Ia o se painga na whaamtalawi ili e tatou o Amia Safati. E sen mana i tu whatsinga Amia ia le ototonga mai o tala a mai se lava i le toe tū mai ma toe whaatū mai o lona le tū lona malo wha mai a nation been born in a day. Ona winga mi tau tia a tatu wharamoro tuai i le a whapenao na talia ina Isaraelu o le vai ina e malo o whatasi o le ele tau o Palestine. Na o le telo le ele ona lele i te le tele o le telo le ele na tu ia Isaraelu o le toafa o le ele le na tu i Arapi i tangata Arapi o le ele o lo whapena ona ola ai mea tuto malafu a o ele o le toafa a le matautia o le whapena ona toa o le taitai leo Israel David Ben-Gurion a wae ui le tele o tala tangata tele o tala taitai o malo mai fafo fa mai le mawhaia ona e whaataunuina ma whaatuina na malo Israel o isa o le whapena ona whaapea mai au tau anu uia e tua oi o Lebanona, Suria, o Yoritana, o Aikupito. Ai mese Saudi Arabia. A se tamai. Ami le fatoa a mata ona fatu. A o le malosi o le tulai mai o malo ia au tafafa mai o le aso lava lea na whapena ona fola ina ma fatu wina ai le malo Israel. Le vai o se ia e nu arapi nei a o lena whamatala mai a mia le fiafi nei le mtautia o va venga na whaia le tua e ui na to ititi e ui na to ngao a o ilo tātou wa ai i va venga na whaia le tua a wa o le mauti noa mai tusi na whai tau mai e a mia le ngata le salamo a le tusi i isaia le nau ta inga o le ali o le langi ia aua nei toi tu mai le malo Israel a wae peo na watu i tātou pokalame ua mawai
o le toe whaatū mai o Isaraelu, ma le toe whaingoaina o le ele leo Isaraelu, o le iloa lea ma le mautinoa, ele larolangi atoa, o loo soifua, le tua na whaia le larolangi, o le tua na whaia Isaraelu, o le tua na whaia tangata uma, o le tua na whaapena, o na whaia mea uma, a o leo tātou mautinoa, i matautia o vāvenga na whaia le tua, a wā o lea e mautinoa, ai maisi al tātou pese le masani tātou a matari tātou pokalame, o I vāvenga, le ngata o tusia Yeremia, o tusia Eskielu, e iai le teimi e toe fo'i mai ai tangata I utaia, e toe fo'i le lato nu, leo tātou vaaia, leo tātou mautinoa, o le au ngā tupulanga le nei, e le se au ngā tupulanga o whapena na tātou vaaia ai, a wā a tātou whaitau a tusia Eskielu, I tua atua le tasiva whāwali, e whawhewhea e le tua o na whaataunuina perewhitanga o aso e ngata ai, pe ale ai se Isarael. E tele na whaapena pe e tauemu. O whea Isarael, o ele Isarael, o Palestina. A o leo mautino, na toe whaapena, na toe whaatū mai le tua lono nuu. Le tasiva whaavali, o ilo o tātou mautino ai. O loo whaapena o na soifua le tua Abraamo, le tua Isaako, le tua Iakopo, le tua Isaraelu, le tua le wavea ma tua Samoa, lea tātou te taritongu ai, a wā o Isaraelu, o le nuu Filifilia o le tua, le ngata na whaapena o na o mai ai le whaaratanga inu e se ala Iesu Keriso. Ala tātou vava ai fo I pokalame o le tua, lea tā ua o aso ngata ai, o le tupulanga le wa tātou I nei, o le tupulanga le wa tātou moli mawina, le matautia o le tua, aisea, lele ua whapena na toe whaatulai mai le tua lona nua o Isaraeli, e uina tinga ina, a wae whaisi umia le taua, ma le tasiva whaafitu se o le tasiva whaaiva, toi titi silia I le lua tausanga o whai le taua, ae na mauti noa le manu malo o Isaraeli, ae maise fo le taua le tasiva o na fitu, lea na toe manu malo ma mau ae e Isaraelu, e le ngata Iutaia ma Samaria, a o Yerusalema. Ia la tātou whaasolo li tātou pokalame. A wa o le o iedi tātou upu lo whapena on tu whatasia li tātou whailaunga. Ia whiti maula. E whapena fo I ona tātou whaalongolongo ai e whaawau mai lana pokalame mai le vasu umawai. Ia whapena na tātou toi whaalongolongo ai fo I. Ma whaawau ai. I nea fiafi. Ia whiti. A dona whiti maula. Ioane. Ya, malo la vez que no me la llama. Hasta yo tato felo en me fiafi. Yo fa pena ona mo pele soy pola vile mane la ni mama yo to su ya o tato mta upu me fiafi lo fa pena ona fa au ya tato tatala no anga ile ba enga le sa ta o le va sole ile schmita o le schmita o le schmita ya e pe ona va to va sole te atune o le schmita ya o le malolonga le fa pena ona fa tini a uma ia le onu tausanga ia le papena lo la ia ona malolo ia le lau ele lo tausanga le fitu o sala e tai fitu tausanga fa tau nuu ia le tūlanga lea o le smita e tai tutusa ia le smita I tausanga ma le sa pati iaso e pe ona tatu tala noa le aso nei o le sa pati iaso le papena ona matalva yaso ai fai I le aso e malolo ai le fa pena fo ila ia le smita a o le fa tonunga ma le ngalvenga le sa fa pena na wina mai le li I ona tangata fa pena ona la to fa tinoina pe o na tau nu I le la to la ile ele ma le fanua o folofolaina mo la to e a toa lo le fitu tau sanga ia ona malolo lo la na ile na ona to te pai le tato pai tau o le tusi o le vitiko a o lona mata o le los o le lima lo fa pena ona awina mai yan ia le fato luma o lea lava la asanga tau ai o le
ole whatonunga na awina le ni ia mose, i le taimi a ulinga le maunga i Sinai. Ia na whaapea na whetalai e le li. Pai atu ia le whanaunga Isaraelu. Ia whaapea atu ia i lato, a auto o le nuu, o te avatu wai a te auto, o na whai e le sa sāpati, e mapu wai le lau ele ele, ia Iova, e mapu le lau ele ele ia Iova. E ono tau sanga e te nunu wai sai te le whanua, e ono tau sanga e te teo te wai lau tō rine, ma whaaputu wai ana fua. A ole whitu tau sanga, e whai na sāpati lea, e mapu wai le lau ele ele, o le sāpati ia Iova. Aua te nunu wai ni sai te le whanua, aua fo e te te wai, ia lau tō rine. Sa tatou tala noa le mafua anga wala i ana mai netu la fono i inga ese ma le mawa e i whanaunga Isaraelu. Aile i o i whanua e te tō ia po le lau ele fo le fōpola ina mo i la tō. E sa ulai le tuso e so tola na mita o le futo an te uposulu fitu. Awa, o tau sanga i fitu e te tuu uia ma ia tuu ai pia nama. Ina ia ai o e matitira le ni. O mea fo i te toi a te ilato, e a ai o manu le vau, le whaapea fo i ona ai whai i lau tō hini ma lou tō o vive. Ina la o le mea whaapea nana whai, o le abatu o le avanoa e whaongai i a fua le e o lo whaapea na ona le tango lima po e o matitino. Ia heo fo i mea ola, o whaapea nana au mai whaatolima, ia la tō maua se mea e to'o mama i ai po se mea e a ai ai i le lau ele. Ia e pēlau an tau sila fia. O le wala au le shmita. O le wala au i le whanaunga Isaraelu. O le wala au i le nua Isaraelu. O le wala au i tangata i utaia. E leo se wala au i le lalolani ato. Ai e iai i le ato. Na matua i whapena lava o na manino lava i le o maino. I te tono o le whawholanga o le whionga i o le atua. O le ewi lava o le wala awina, o le wala awina e wha au tū i tangata i utaia ma me e whapena ana lato whaatinoina. O le wala au po e whaasino i so o se tangata o la lava, awa o le tū la whono i owa. E moni lava lea, e sao ma moni, ma e le whaapea e le whaatauni ina. Pe whaatauni ina i Isaraelu, pe whaatauni ina i turu inga lalani o le tate iai. E whapena ona iai le ata lea maninu ma le ata e toa o le whaatula manga o mea a e tango e whai e mawele mangia ma mea a e tango e whai e mawele maalaia. Le le whapena tatu te muli muli tu ina vai le tūla whono Isaraelu e pe ona whapena na wala au hina le whanonga Isaraelu. Ai e iai le whamanianga e tua atu o tūla whono ina au mai te ila tūla whono whaataita ina whai mawhia lava ia e awa i ta mamana tina awa e whaalewa lewa ina ia waso. Nā, tu salava te leo o e wheniutaia a e awa ma e matau i o mātua. E whapena ko e whaalewa lewa ina ia waso. I le nuu whawhora ina le atua mo oi. E le ngata i lea, le si tu la whono whapena na awina mai. Awa e te pelo. Le ngata le nā. Awa te muli mau te pelo le lutu tua oi. Lai sau i tusi o whaata oto. Ia le upu ile e mā leia le tangata na te si ia le maa o le tua oi. Ko mea uma ia na whatatau ia Isaraelu. A e le taimi le nei le watato mala malama i fōi. Ona o le ola o le fionga pa i o le atua ma o le atua na whaia mea uma lalangi atoa. Le whaatino inga le bala au. E manuia so se tangata na te muli muli i tū la whono whaaturama. A he le mana o mea le tato muli muli iai. E pei o le whanonga Isaraelu. Ia, o le ala tato ngaluenga le whapena tato wawaaio. O le shmita, e pei tato whao mai vasa le, e whapena na muli mau mai le tūla whono le o le shmita. O le tuu o le lau ele malo lo pe a umatau sangalo na fitu. Ina ia maua i mea ai a e matitiva, ai mai se fo i mea o lai aio. O le tautinonga lea, o le lau ele. Ia, a whaalau tene o le nano langi atoa. E o oa ia o vaia, o mea ia, e whapena o nei te tonu, o le wa ainga, ale tangata, a o mea ia, o mea o le o maa.
ua tuuina mai a tatou ia le nafa ma le valaauina tatou te vaai ai mea ia ai e le o tatou e ona le lalolagi e le o tatou foʻi e ona mea ona o loo i totonu le lalolagi e na o le tagata e faatinoina le galuega vavaai a o le atua silisili o ia lenā e o'o ia nona pule i mea upu mala le lalolagi am tatou vaai le ona ia i le vaega lona lua o le faatonuga lea o le Schmita mai le faatonuga lona lua o le Schmita a faapea e iai sauai talafa o i lai pe taumaua isi na toʻi foʻi lea mai a faapea e iai sauai talafa a faapea o iai se o loo nofo ai talafa ia te ui na o i lai a matailoa na tatou vaai e lē na o le lau eleele le tuʻu e malōlō ae sauai loa ma le vaega lona lua lea i le faaumaga lea o le tausaga o iupeli mo i la le tau iai le si vaaiga le mai ai mai a atoa ia le 5,000 a atoa le 5,000 na le fai ai ai lava seisi o nofo ai talafa faitauina tausaga faasapati e fitu ni fitu o tausaga a ta'u le fitu ni fitu o tausaga fitu ni fitu pasku ma le 1,000 ai a o loa lai na atoa ia le 5,000 pai mai e ili le pū ma le leo tele le aso se fulu o le fitu ngā masina ia ma faapena ona a mata tausaga e 50 tālaʻi le saʻolotoga i lo outou nuu ie na nofo ai umalava e fai lea ma iupeli ia te outou ma i outou toe foʻi atu taʻitoʻatasi i lona lava fanua ma foʻi le atu foʻi taʻitoʻatasi i lona lava aiga o tausaga e 50 e fai lea ma iupeli ia te outou aua tou te lulu ai ni saito le foʻi o taʻu mai lava leele pe selisele ni mea tutupua pe tau ai ni fualovine ua lē tele auā o le iupeli lea o le tausaga foʻi lea e toe foʻi atu ai outou e taʻitoʻatasi i lona lava fanua afai foʻi e faatau atu se mea i le lua tutuaʻoi pe faatau mai se mea le 5 o le lua tutuaʻoi ua tutu faasauā le tasi e tusa ma le faitau o tausaga talu le iupeli le e faatau mai ai i lē lua tutuaʻoi afanai toe faafoʻi mea toe faafoʻi oe i le lau eleele i lea na e foʻi mai e sauai aua le faasauā le tasi aia faapena ona tausi tulafoni auai ai ma le faamaoni ia e ua faaʻumiʻumi le faamatalaga ia e pei o le tulaga le faapena ona au mai o le aveeseina lea o ai talafa aveeseina lea o mea o faapena ona nofo ai talafa ai le isi aveeseina ia le loto feitagaʻi ia faapena ona maua le faamagaloaʻi pai mai le Schmita ia pena ona tuu atu uma mea uma totino o autupe o lau fanua lau eleele o mea uma lava ia faamagalo o ani mea o nofo sama ai se isi aʻoe faamagalo iai se isi o nofo pologa e atua mai le ata ia ma le faatulagaga o faamaliaga e maua le tagata ia ua faapena foi ia ona ave ese faamaliaga o le tulaga o le tagata ola mai se lava ia tatou uma lava ao ina tatou faamaliaina ao ina tele tatou oa tele ni mea mo ia tatou 5 maua le tamao aiga ma le seleni tulaga ae mese foʻi ia mea fale mea totino taavale lau eleele fanua suafa matai po ā lava mea e lau iloa mai loga ai le tagata ave ia na galo i le tu ma o le aogana tulafono lea le Schmita a faapea atoa le 50,000 ia tuu le lau eleele faapena ona
ia awani tuenga dua ina ma ia whaamangalo ia ki sēna ngasana ia o inai doa ole nau nau ta inga tangata mana mea e whai ma mea na te mo e le maua mai le tangata ai maua mai le li ia ko ina e le popole te tuli dole e tala ko tangata le ai tala ko ia awa o le ali ina te fua i le whaamanianga ma le atoanga o mea ua tō e sea ia ko mai e le siri le na te fua ai lo o le na te talia e ai e le siri le na te talia ai le na te fua a whai o ia te o se tūlanga e mawhai e ona e whaamani e se istangata a le o le nā a whai o ia te o se tūlanga e mawhai e ona e whaamangalo se istangata ai te le whaatino ina o le ale wingo le mena o le wingo le mena o whapena ona e manati fua o au whaamanianga ma me te maua e ala mai o te e o le shmitala o se awala e whaali ai la tātou talitona o le atua e ona mea una peo le pese ko i lea ne mai sanita tōsua ia tia i ere pese i o wale whaavai vai ia tātou manatua o ia e ona mea una mai ia whai ia e le mawhai ona tātou pipi i mau pe tau fi mau se mea e o leo tia le mawhai ona tātou tau fi fia le to e sea o se pele o tātou i le tūlanga leo le wala au leo ko le ale poto e fio tangata a o mai ale wala au e o mai ale wala au ia o le vaenga la leo e tau wai ona tātou leo whaatanga ia le nganga le atua ma le ngaluenga le atua e ulu fale mai e whaatino le ngaluenga e te tau ona whai e te tonu o tātou le toi fale e le ngata i tātou lau ele o a tātou mea tō o mea whawhanga o mea tō tino ai mai se lava le stangata e lote lo me tau tupi whaare tonu o malo mea uma mai se le tau se rin o e nā rai te hea i lava le ia o mana wina nā nā tātou tō e lava ai o le shmita ka i ono tau sanga na nā le lola o le ene o le shmita e le ngata o mea tō tino ia malau ele ma whanua ai whapena fo ina a fia na mea tau se lena ia a whapena lan tatu lawa ai e iai le ase e tau o le ase muli lava tau sanga shmita le no tau le ase le elul yes maneiva a o le ase muli o tau sanga le na fitu o ina ai whapena ona le se mai ai a mo se mai tala e sen e tala o le tausanga le na fitu tausanga le shmita le asa muli o le shmita e tau le ele e la u la ma le tausanga na masina na o le asa le skuluigo le asa muli na e papena o na whaamanga le uma i lava i anga sana tangata uma o le atunu a toa Isaraelu nona no wingara e mawae e matautia e matai ma oti lava ma i fo tau pa o i ene to e ngā whasinonga le a waire istangata e whiwa e whiti e whiwa e tau mawhai alu e te tau uma e tangata e na whaamanga o le whaamanga longa o le whaasa o le tonga o mea uma e upu e maua ai le whaamanga si a o le kesiri na Lalo mafu anga wale ntatara no shmita. Pea no watu basa nti atuni. Whawhiwhea ona au mai ia se whaamania masili whapeni. O se whateni masili whapeni. I te tonu o se atunu upe Isaraelu. Ae te na whaatino ina fo i Isaraelu. Ia lea wala awina ma le whatonina ma awina ma le tua latu te whai. Ia. Le asa pena o tatu baba ai au ili ai i mai o e apule lo fale li au ia pena fa pena o na fa atino ina e Isaraelu
le whātunga lea na awina mai le biti koris kuma le lini. E kumu mua se ia o le whā. Ia matatu wawa ailoa e le whaasolonga mai o le whātinonga e Isaraelu le tūrau. Ia matatu wawa ailoa le whaalau te lenga. Kisai ma le mewa I tau wa tatu ia. Ma le mua le Filifilia o le Atua. Isaraelu. Taua o lea. Na ona tua whaamanatua. E tau sanga le Atua le onu ki tau sanga sanga. E ina wali mas ki tau sanga Samoa. Le yupe di lea ta whapena. Anta po whailonga ia. Saka pena ona avele avanua. E whaasa o loto ai e tangata sai le pinto ese. Ana se ai ua lewa ona tawhi ai loto ese. Na maha loera tonga sana. Ele o tangata una. Ai na isi tangata saka pena ona. Asa o loto. Au te loa. Na fua mai. Ele tato o marinu ana. Ile tu na maleli. Ile mai whaasa o loto. Rina ni. O loto nana. O Isaraelu. Atau whaatinoina po ia I tatou. Ia ala whapena whaangata ita te whapanonga le whiapi. Le whamani tererere I lo whapuna mai. Ia nisi polisi sila mai. Ia awatu po ineva noe mo wole atu ai. Ia lo whaanga na tina mala wole atu nu. Se tā ua tōna wena na tō sau. Ile hao ta wina whaanga I le whianga I le tu. Ile moni na. E tele a mea tātou te resi na tātou whisia. Ai a le lei ona wake whānau. E tātou te whira me le tu. A le lei ona o tau inga la whianga kai o le tua. Ia ni se fo ia le mili tai. Ia lātou, ia lātou mea lo whaatino ma whai. Lema whai. Lema whai. Ina mo se lema na ina mea. O aina, o nuu. Ia ni se fo e kāne si. Tēne, ia, o tēne lava ia o te whate nere I tina. E mo ia o whai ina nere whanonga. Ai e se tāua I na sā. I le whaatula nana o mea tōne na mea sā. Ina ia o wane o te se e se na mea. Nei I le whaasi nana. O le mea moni. Na le whanonga whai o le tua. Ia le whanea ia o tatou ame moi. Ai dia ni sina dia ia nasa pakitone tina atai ia ni mabona o kapena ona maua ai ia le latanga ma le mapipia ile ai no tanga ia ai no lato uma lava o fai na ni o na to tina na kapena ana sa tuleli então to netai na kapena ko na tato ni tuo ta tina ile tafata ia Mane inga ia ai mo tō lo sei foto tina ia to e whaasanga i whaiwharelei se tau singa ia me se ko ia tama lelei I lato a wali lato sao tau ia tatai ia wola ia se whaifua ia manila fiafi ia whaifua Ia te lole wo mai whai ngon tātou pokalame le fiafi. Ia whapenao na watu le whamalo mai whaftai la tofu I fisia ma ne pokalame. Ia me se fo I la to e fo mai le ngā te sa mo ne au nu mao tātou tu whirawai. Le vai aso I luma I le alofa manuia mai le tua ono Yesu. Amen.